Эй, что ж, всем привет. Продолжаем проходить столпы. И вот, как и обещал, сразу же начинаю записывать следующую серию. И мы остановились на рынке, играем за Тома. Вот, Джек только что ушел с Джонатаном смотреть на медвежьи бои, как я помню. И что мы тут имеем? Ярмарка шерсти. Никогда не видел здесь столько людей. Торговцы шерстью, прибывшие отовсюду. Я даже не все языки понимаю. Так. И... Марта и Алиена. Я так горд за свою маленькую девочку, но ей нужно найти себе мужа. И Алиене тоже. Ля, мужик идет. Так приближается страшно. Martha, have you seen Jack? He went with Jonathan to see the bear fight. With Jonathan? That's dangerous. What is he thinking? Oh. Ему не нравится. Я не допущу, чтобы с Джонатаном что-нибудь случилось. Я в ответе за него. Да, ты за нее точно в ответе. Кинул ты его, блядь. Oh, by the way, I've heard from Richard. Is he all right? The message didn't say, but I assume he's fine. Why's that? He says he needs me to buy him a new horse. Блядь, он переметнулся. Look at him go! Are you sure you want to see this? Of course. What a show. Why did the bear and dog fight? It's in their nature. The beast that is more clever and stronger wins. Дикая псина. For them, there is no winning. Пиздячки пришли Джонатан давай. Come here. You shouldn't have brought him here. It's dangerous. I'm always doing something wrong no matter what I do. If Alfred had brought him here, I bet there wouldn't have been a problem. There would have. Maybe it's better if you and Jonathan go. Опа. Для разговора, так скажем. Come on. Jack. What? I know how you feel. Oh, really? Что же ты чувствуешь? The world is unjust. Да, только вы о разном говорите. Poor animals, forced to tear at each other's flesh. It is a game that they force us to play. Who? Tom? No. The kings and empresses, even the bishop, Tom, and all of us are made to live in an unjust world in which we are forced to make unjust decisions again and again. And we don't even know we are playing their game. You have every right to be angry. But there is a way to remove yourself from that cage. Perhaps not for the sake of God, but for the sake of man. What do you mean? I want you to become a monk. Опа. Вот это он, блин, завалил. Опа. Собаку убили. Вот это он ему прям, блин, вот так с той стороны подошел. Опа. А Джонатан по съебам дал. Так, Марта. И чё? I need to look after Jonathan. А, то есть ты так и так за ним бежишь, дорогу в собор. Ну, пойдем. В одной и той же одежде чел херачит. Всю свою жизнь. Наверное, так и было. Откуда им еще новую одежду-то брать? О, Have you two seen my мать. son? Ellen. He went over to see the bear fight. Aliena? А ты-то что здесь делаешь? I have come to... To what? What's wrong with your brother? I've no idea. Aliena. I have come Ох, to ask for your ё! help. Вовремя, Кент, вовремя. Are you mad, Alfred Builder? What? Why would you think that I... Нихуя себе, как страшно сейчас заорали. What was that? Как обычно, все вовремя. Кент, ты куда? Ты что с деревяшкой делаешь? Тебе сколько лет? Опа. Ну, это было не сильно. О, нет! Не плачь! Папочка тут! А кто папочка? Ты для него не папочка.
now, now. I'm here. Should have looked out for you. You want us to go all the way up there? Like Alfred and Jack do? Come on. We'll go together. You and me. Ну, красиво, кстати, их вот с этого ракурса нарисовали. Только тут вот там вроде бы можно просто подняться нормально. So, this is it then? Who's that man? I am the Earl of Shire. Ебать, вовремя. Stay with me, Jonathan. Now, while my men inspect your market, tell me, where is your saint? The crypt. Speak up! Еблан, что ли? I heard that your master builder died in an accident. Ну да. Да, он умер. Yes, he did. Блин. A shame. This could have become a great cathedral. Now, out of my way! Jonathan! О, как. Ага, о как. То есть Тому прилетело от коня? Так это смертельно вроде. Он реально умрет. Блин, а за шо так? А почему? Так, и чё? Да, вроде нет пока что. Пока ты жив. They were burning by God. They were on fire. Where are the others? They're going to kill them. Aliena! Milius locked the door. From the outside? Is he still out there? No. За кого играем? А, у Филипп стоит, я его чуть не заметил даже. Спасите Джонатана. Дорога к мельнице, ведет к мельнице. Джонатан где-то там, нужно найти его. Джек имеет все основания беспокоиться, Алиена и остальные где-то там. Нужно выбираться. Так, Джек. Milius locked it. Milius! I think I can hear him out there. Ох, ёма. Да ты тут хаваешь грязь. Бля, прикольно. No! William Hamley. Они убили его, да? Aliena is still out there. Да, So Джеку is пофиг. Jonathan. As we have Come on. Letters, we will die. And lead us not into temptation. Если опасно ходить, должен найти Джонатана. Так, ну давай, что у нас тут? Как она заперта, да? No! Ага. Ага. The gate is locked as well. In heaven. Aliena is this way. Да, So are the пиздец. attackers. If we go this way, they might not see us. Thy kingdom come. You're right. But it's locked. On earth as it is in heaven. Да, Джек, ты-то, блядь, со своим телом сейчас. Ладно. Я завалил ебало. As we have forgiven. Монахи, они едва успели повзрослеть, они не заслужили это. Deliver us from evil. What did we do wrong? Nothing. Then why is the Lord punishing us? We are doomed. Stay here. You will be safe. Ever since that lightning struck, Kingsbridge has been cursed. We are doomed. Да, точно это, то, что там люди убивают вас. Kingsbridge has been doomed. Amen. Ну-ка, чё? Do any of you know where Jonathan has gone? Oh no. I saw him in the market. Right before we came here.
We should have looked out for our little brother. Oh God, no, no! Our Father, who art in heaven. Хорис. Хотел защитить их. Не могу защитить их тела. Даже их души. Не может защитить. Ну-ка, ты что скажешь? Did you see Jonathan? What? No. No! I mean, yes, he was in the cathedral. Oh, God. I saw him when the fire started in the market. And forgive us our Контора. Боится. Куда делась наша вера? Ничем не поможет. Come, we must help the wounded outside. lead us not into temptation, No, no, I can't go out there. but deliver We us must. from evil. I feel You sick. didn't see what I saw. Amen. By God, you didn't see it. Да, Филипп не видел. The Lord is my shepherd. Our Father, who art in heaven, Have you seen Jonathan? hallowed be thy name. Oh, if he was out there, then there's no hope for him. We're safe in here. As long as I'm prior, no one here will give up on the child. Do you hear? Be quiet. Earth is О, Эндрю не позволит мне уйти. Возможно, он прав. Но я должен найти Джонатана. Дай пройти. Brother Andrew, our debts. Pray with our brothers. I will make sure We have nobody forgiven leaves. our debtors. I must go out there and find Jonathan. And lead This us is not into beyond your temptation. power. Only God can help him now. Deliver us from evil. Да. Jonathan is not here. Amen. I need to go out and look for him. Бля, по-английски он совсем другое говорит. Ну, то есть перевод по смыслу один понятен, но немножко режет уши. Хотя мой английский, я не сказал, что хороший. Хуже хорошего. Thy kingdom come. Такое. Так, ну пойдемте, дорога к мельнице за Thy will be Джеком. done on earth as it is in heaven. На Джек! мельницу. Jack! Мэри. Я не помню, кто такая Мэри. Так, походу, нам уже похер на Джека, да? Мы идем к Мэри. Мгм. А, я помню этого кента. Move, Mary, please. Мы его отчитывали за то, что must типа там leave him балки here. упали, что-то такое. No! I have to help him! Peter! We cannot leave her here. Words from the scripture will calm her. Look at her husband. Look at her. Your words won't do any good. I won't allow you to poison her, woman. This herb will help her. It works. I will not let you use your devil's work on her. Prior James was right. Элена Ремиги. Мать Джека не любит монахов, но теперь мы ладим. You have no idea what kind of man Prior James was. You are a fool. What's going on here? Look at that poor woman. Her husband has died in her arms. Your sub-prior refuses to let me help her. Her herbage is the devil's work. We must get her away from here. William and his men will ride this way. I know it. You're right. We must make haste. Philip, I told you this woman is a Да, witch. блядь, это вовремя об этом You're говорю. a fool. This is Henbane. Henbane? The devil's eye. So you admit that you are trying to poison this woman? Oh, does the evil eye of the flower intimidate you, you old goat? Calm down, all of you. Prior Philip, take this. Давайте сразу закинем, а то сейчас реально It will захерачит calm всех. her nerves if she chews on it. For once, do the right thing. А Эллен предложил дать эту травку Мэри, чтобы ее успокоить. Ну, значит, и надо так делать. Марта и Мэри, он мертв. Марта права, нужно забрать ее отсюда. We don't know what this will do to her. На, Ю. I'm telling you, it Даже с will ней calm разговаривать her не будем. down. Are you sure this won't harm her? Yes, I am. Ее могут просто убить, да? No!
We grow herbs too, Remigius. Go ahead. I'm holding her. Ничего, он ей покажет просто. Угу, она понюхала. It's working. I told you. Maybe I was wrong about you, Philip. How could you do that? Oh, piss on you. They're coming. We need to move now. It makes no sense. Why would the Earl of Shiring do this? Shut up, or they will kill us all. It's them. До души ее. Be quiet, please. Look at him. He did quite well. He got pretty far. There was someone here with him. Hugh's right. They might be close by. We should make haste. We got what we came for. Not yet. Офигеть. Я в 7 попал. Walter, why do I get the feeling you're upset? We didn't have to do this. We came for the saint. They deserved it. Like this ugly bastard. Kingsbridge defied us for the last time. That monk, the bitch, and the bastard she's fucking. Если я бы провафлил, интересно. Come on, move. After him. But William said... I said move. Красава, Джек. My little cub. Are you all right? Did you see Aliena? She was in the market. I heard William calling out her name. Jack, come. We must find her and Jonathan. Это да, это да. Красотища. Трупов нет, а они есть, все вижу. Dear God. Да. Oh. No. Aliena. Научила стояк только на одну вообще. Jonathan! Это люди гибнут. Ну ладно. Не мне его судить. He took everything from me again. Aliena! No matter what you do, no matter where you go, I will find you. Every time you think you're safe, every time you play house, I will find you, and I will crush you. Now, kill them all, and make her watch. Бля, вот эта озвучка, конечно, Хью топора. Aliena, are you all right? I swear by Almighty God and Jesus Christ and all the saints that I will take care of my brother Richard until he has fulfilled his vow. Can't you hear me? Jack! It's all gone. I can't support Richard like this. What am I going to do now? Так, ну с этими вроде как нормально. Он что-то держит. О, нет. Tom. You are alive. Thank God. Потом Тума страшно нарисовали. We must ask the bishop for help. The bishop? Are you mad? I heard he is behind this. Shh. How? How can we go on living in Kingsbridge now? Пошла жара. Will the cathedral still be built?
Да, сейчас прям начнем. Without the market. It must be, or there'll be no work for us. Please. Our prior will answer all of your questions. Philip, they are waiting for you. Yes. Да, да. Can we stay in Kingsbridge? Or must we move on? Почтить память мертвых и раненых. Too many people have died. Many were injured. Among the injured was our master builder, Tom. He protected our little Jonathan. It will take time, but I'm sure he will recover. Thank God. Tom's alive. 2 of our brothers have perished. Кстати, труп не показали. Арнольд. О, ну, кстати, Джек его сам закопал, как и обещал. Это вроде тот. И Мили. And brother Milius. Мили. He rests by Cuthbert's side now. Да, вот это, кстати, очень грустно. Вместе работали на кухне, вместе лежат в могиле. And 8 То есть их могила рядом. lives were taken. Will the Earl of Shiring be judged for what he did? He must be! Yes, he must! What about the saint? Where is the saint? Adolphus will protect us. It would be better if you answer their questions. Да, чел сейчас как без веры, без всего, вообще гол как... Поговорить о святом. The rumors you have heard are true. The remains of Saint Adolphus. А, кстати, да, реально нет там никого сзади Филиппа. We are doomed. The saint's Who gone. took him? Was it the Earl of Shiring? Why would he do that? Milius died to protect the saint. I saw it. Is he not well? He looks pale. Поговорить об атаке. This attack. Shall I continue for you, my prior? No. This attack was a great tragedy. I cannot think of why anyone would do that to us. It is impossible to grasp how these men could just... You went against the Earl of Shiring! He said you defied him! Philip was in the right. We had a market license. Our prior was in the right, but we all knew what kind of man William Hamley is. Defiance will only lead to more... Так бы, такой пиздец произошел. I agree. You should be more careful. We must never again hold a market. У нас было разрешение. No, we must not. The Earl stole the saint because of Philip. Точно. But it's not his fault, is it? They all had to die for the market. Да и не из-за рынка. Внушить уверенность. Tell us Brother what will happen Andrew with is us. overseeing the repairs. With Kingsbridge. And we will be able to continue the construction of our cathedral. Tom Builder's son, Alfred, will take over the position of Master Builder. Though it will take longer, for we will not hold a market again. And I am happy to welcome a new novice. Most of us are familiar with him,
So I'm sure we all can share the sentiment Джека. that he will be very welcome Блин. in our priory. Jack. Блин. Тут Кен довольный As was будет. Tom's wish. Так он еще не умер, и чего вы так? Why is he not answering? Снова попытаться внушить уверенно. Please answer. Why is he not saying anything? How will we go on? Да и уйдите отсюда с такими Why you вопросами. start doing this to us? Answer them. Наконец, внушить уверенность. No, Так он все разбит. I cannot give you confidence. Туда их. Stories of how God tested the faith of his followers. I see now how true they are. I think you do as well. I am asking myself, where is God? Why did he not prevent all this? I do not know. Вот это, конечно, поддержал моральный дух. Ну да. One day, God said to Satan, "Look at my man Job. There's a good man if ever I saw one." So Satan said, "You've given him Зачитал. everything. That's why he's a good man." But God said, even if he were to lose everything he has, his faith in me would not falter, and I will prove it to you. Mother hasn't moved from his side for days. It will take time for him to heal. Ему копытом по глазу It или? wasn't the first time someone wanted to kill him. If we hadn't scared off that monk in black, I'm sure Tom wouldn't be with us anymore. Did you ever find out who he was? I have no idea. It was Bishop Waleran's servant. What? Waleran. Нормально мать влупила, а пораньше нет, да? You will burn in hell for this. What? I defeated your greatest enemy. It was a holy mission. It's not up to you to decide that. Even your father would not have been that foolish. I am not my father. They saw you. They know that the Earl of Shiring is a murderer. What if my allies in Kingsbridge were hurt? What then? Absolve my sins. Only if you announce your loyalty to King Stephen. Опа. No, Stephen lost. He is weak. Bishop Henry will not approve of me giving absolution to a supporter of Empress Maud. Are you a man of the church or not? I am. Then do as you are told. And never defy me again. Is that understood? Yes, my bishop. Эх, уже не такой грозный Кент. Ох. Вы решили, что Джек должен стать новицем. А, то есть можно было не решать? Ну там такой ответ был, типа, ну, блин, не хочу, ну, блин, не буду. Том ранен, но жив. Уильям его не убил. Благодаря Эллен Уильям был уверен, что Том уже мертв. Вы успокоили Мэри травами Эллен вместо молитв. Милли и многие другие погибли при нападении на Кинсбридж. Четырнадцатая глава. Уход. Угу. Мельница. Джек там. Я уже много дней его не видела. Я должна ему рассказать. Забеременела, что ли? Что ты им должен рассказать? Оно продолжает движение. Все крутится и крутится. Как будто все в порядке. Такая поникшая. Говорит с Джеком. Ручей. И он продолжает струиться. Просто течет себе. Как будто ничего не случилось. Ну так хочу.
И для него ничего не случилось. Что случилось? Хандритный человек? One day we'll tell everyone everything about us, Ali. All of them. Хорошо, что мы никому не сказали. Может быть, мы должны были всем... я не понимаю, что скрывать-то, чтобы вот потом ей Альфред прибегал такой, блин, давай свадьбу. Вот это, да зачем? Типа, если они реально друг друга любят. Maybe we should have told everyone while we still could. Maybe there would have been ways to make it last. Maybe. Что, опять? Jack! Oh, what is he doing in there? Ну, Jack! заходи, ё-моё. Ох, ты уже переоделся. Так, и что ты тут делаешь? Он что-то поменял, что-то изменилось. Выглядишь ты грустно. Да, выглядишь как какашка. Ну это вот, кстати, да, вот. Вот. Все, больше ничего и не надо. Where can we go from here? Он опять, вот теперь вот так вот, да, начал говорить, типа руки поднимать, как все монахи. What is this? Ладони кверху. I told you I had a surprise for you. Remember? This is it. What is it? It's a first version of a fulling mill. О, нифига It's себе. fulling the cloth all by itself using the motion of the water wheel. Yes. What do you think? You'll be able to sell even more cloth, not just wool, like you wanted to. Стучит прикольно. Почему не будешь? Типа боишься этого? Блестящее изобретение. It's a brilliant invention. It's what I always wanted. Then why do you look so sad? Потому что другого рынка не будет. Уильям Хан, нет. Потому что другого рынка не будет. Because there will not be another market. No, not in Kingsbridge. We will go someplace else then, where he won't find us. He will find me, wherever I go. You can't just give up. I'm not giving up. And I'm not running away. And because I'm not running away, there is something I have to tell you. Что? It's not what I want to do. It's what I have to do. Так, что? Чё, бля? Кать, вот это вообще не нравится. Хотела бы я, чтобы все было иначе. I wish things were different. What things? Ну, это слишком, я считаю, тоже правду говорить. Ну, сразу, ну не сразу, ну, я выхожу замуж, чтобы поддержать Ричарда. I'm getting married to support Richard. To whom? It's not important. William will burn down anything that I build up. This is the only choice I have. My husband will pay for Richard's expenses. It's the only way my brother can protect А так, our people. так за кого ты
За I Альфреда? will marry you. Опа. Рассказать ему о своих истинных чувствах. I love you, Jack. And I always will. But look at yourself. Ты лох. Ты манк. You are a good man, Ой, Jack. началось. And monks can't marry. Во-во, это Then правда, I я will говорю уже. stop being a monk. And what then? I don't know. Ну, больше, если ты так решила. Дать им надежду не надо давать, не надо закрыть вопрос. Прям, It's not чтобы your fault. не было вопросов и прочей беды в будущем, чтобы он не надеялся. I could support you. Oh, don't say that. There is only one man to blame. Очень грустная история какая-то. Их любви, отношений. Джека жалко уйти. Ну, там, ну, у нас тут большой выбор. Who is it? What? Who are you going to marry? Ох, сейчас удар будет сильный. Ну уж правду. За Альфреда. Ух, ё. Сейчас чел вот на этой вот веревке повесится. He has steady income from the houses he builds in Shiring and Winchester. And he is a master builder now. What? Чел охуел. Так, Филипп письмо пишет Dear Francis, брату своему. once you asked me if I often think of our parents. Так, ну часто, потому что он, я почему часто, ну почему хочу сказать часто, поскольку когда мы были перед той королевой, он мог упомянуть о них, значит он их и помнит часто. I do. And I often think of the day they were killed. And of how Abbot Peter took us in. Peter raised us and taught us about God. We grew up in the safety of the monastery. Only now have I begun to understand that outside the priory, the killing Опа, continued блять, every неосторожно. single day. Что Бог существует, будет сами, что Богу не все равно. Ну, это не одно и то же. Сомнение, что Богу не все равно. То есть, что, ну, типа, он что-то может, да, и что Бог существует. Мне кажется, это очень такая расплывчатая вещь. I have come to believe that if God existed, he would not allow all the pain то есть and bloodshed. сомниться в его существовании, я понял. A few days ago, William Hamley and his men attacked us. Many died by their hand. And among them is Milius. First, I believed I had brought the devil to Kingsbridge, for I thought I had seen him in Lincoln. The last few nights I did not sleep. I was afraid that in my dreams I might flee from his grasp in blind terror toward the river and drown like Prior James did. But I know this is not the work of the devil, but of man. But then, where is God? То, чему учил нас аббат Петр, было правильным и было неправильным. Ну, от лица Филиппа он, я считаю, написал бы, что было неправильно. Он усомнился в этом, и очень так хорошо. Most of what Abbot Peter taught us was wrong. Where is that loving God to protect us?
But in one thing, he was absolutely right. For he taught us about living in seclusion, away from sin, away from want, away from the world that turns man against man. I know I blamed you for what happened after we got involved with Bishop Waleran. I do not anymore. But I blame our church and men like Waleran. Because they involved themselves in the bloodshed. As Peter taught us, I will go into seclusion. В лес уйдешь. The answers I seek are not out there. Maybe I will find them in here. Да, сильно. Put that away! Stop it immediately! No, Jack! О, сорвался бедный. Ну, в принципе. Альфред, уф. А он на Альфреда полетел. Jack! О. No, this is not what we do! Get off me, you freak! No! Он влупил его. А, мимо. Тяжело кенту. Lock him up. Ой, и заприте, гениально. Так, ну что ж. Прашу, у нас только и осталось. Стены. Я не монах. Как только выберусь отсюда, уже никогда не вернусь. А, ты паломничать захотел. Паломничество, вот как, блядь. Филипп запер меня здесь, как дикого зверя. Миска. Они кормили меня, как собаку. Правда, я все равно ел. Брешь. Я здесь не пролезу. Даже пытаться не стоит. И чё? И чего? Наверное, праща. Брешь. Угу. То есть нам немного подождать просто надо было, что ли? Эллен. Эллен, я забыл, кто такая Эллен. А, мать, все. It'll sound hollow. What? How do you know that? Нам говорит, что один из камней пола, и это возможно выяснить, постучав по нему. Ну, давай слева направо еще одна каменная плита. Угу. Маленькая каменная плита. Пращи. Ладно. Большая каменная плита. Большая каменная плита. А, миску можем... Миски типа подпереть? Ну, возможно, да, можем. Я и верно голоден, но попрошайничать не собираюсь. Миски типа, да? Вот на эту вроде. Угу. И чё? А я это прочитал, ладно. Чё, еще что ли? Большая вот эта? А какую? Вот это? Жай, руками может? Ну, зачем ты об этом говоришь-то мне? Понятно.
Переплавать. She was right. Вода, наверное, холодная. Опа, выполз. Нифига себе, ты много проплыл, я так понимаю, или где тебя заперли? Снял он себе эту робу. Jack, tell me, was it about Aliena? Да. I know about you two. I have known for a long time. And how did you know how to get out of that cell? How did you know? Your father. He was locked up in there as well. Was he a monk? No. They said he was a thief, but he was not. Is it true then? What they say, that he was hanged in shiring? Yes, but he was innocent. How? How did it happen? Someone here in Kingsbridge gave him a jeweled cup and told him he could go. A mile down the road, he was arrested and accused of theft. It was like a game to them. А, вот They said это he had вот. stolen that cup from the priory. Who said that? Подставили. 3 men. He managed to escape the way you did, but they caught up with him. They hanged him in shiring. Who were those men? It does not matter. Это будет месть? It is all in the past now. Once you told me my father was a jongleur, that he came from France. That is what he told me. Кем был отец Джека? По словам матери Джека, слухи о его отце правда. Он действительно был повешен в шиллинге за воровство, но Эллен утверждает, что он не был вором. Она убеждена, что в его смерти были виновны 3 человека. Эти люди сами передали ему украшенную чашу из Кинсбриджского монастыря, а позднее арестовали его за воровство. Эллен не хочет говорить о людях, виновных в смерти Джека Шербура, кем они были. И хотя она была влюблена в этого барда из Франции, обстоятельства того, как и откуда он попал в Англию, покрыты тайной даже для нее. You want to leave? What if I have family there? There must be someone who remembers Jack Sherburg, right? I knew this day would come. I'm not a monk. I know. And I can't work here with Alfred. I know. You really love her, don't you, Aliena? Yes. You truly are his son, Jack Jackson. This place is too small for you. After your father died, I went into the forest to get away from it all. But if you live like an animal, then they treat you like one. Do not let them, ever, find your way in the world. And when it leads you back to me, I want to hear lots of new tales. Ну ты, мать, выживешь. Of course. Those that killed your father, the people they killed, will return to haunt them. I promised them. Wayland disrespects you. After all I've done for him. Мать, что, I проснется? rely on him for salvation. There are many priests, many bishops. Maybe. But you are not making decisions for me either, Walter. No one is. If the Lord wants me to support Wayleran, he will let me know. And what if he does not? What then? Will you allow Wayleran to order you around? Ёх, ты что ж, блин. Так, дом Алиены.
что-то делать на ткацком станке. Вроде так. Вон там Джек проходит. Точно Джек. И чё он? Закройте дверь, холодно. Камин. Этот дом звел Том строитель. Вам нужна нормальная крыша над головой, сказал он. И каменные стены, и труба. Как будто я все еще оставалась знатной дамой. Ткацкий станок. Моей семье нужен свой знак, герб, чтобы мы никогда не забывали нашей цели. А вот те окна, те прям строительная площадка. Дело движется еле-еле, и неудивительно. Многие потеряли своих друзей и родных во время нападения. Корзина для шерсти. Использую их только для себя. Выход. Я что-то слышу. Должно быть, я очень устала. Ну, пойдем. Исчез. Недовольная. Переживает. Сколько сомнений на ее лице. Следующее утро. Выход. Посетитель. Филипп. Yes? I'm sorry for disturbing you on an important day like this, but have you by any chance seen Jack since yesterday? Has something happened? He's gone. We've been looking for him all morning. Показать свои чувства ему? Зачем Филиппу это? Остаться спокойней. No, I haven't seen him. Показать, и что он ему Does anyone расскажет? know why he left? Well, yes, and I'm afraid it is my fault. I had him locked away. But in the end, I just punished anger with wrath. Мы все были неправы. Ну, приказывать ему, он и так разбит. Мы все были неправы. Oh, we've all failed him. No, I am the one to blame, and I pray to make it right again. My monks are already trawling the woods. I myself will go to Shiren, while Martha is taking a horse to a cave he used to know. Please, don't let this spoil the first day of your marriage, when there should be only reason to rejoice. Да-да. Thank you. Все будут довольны. Один Альфред, наверное. 3 дня спустя. О, все. They still haven't found him. How long has it been? А когда... 3 дня. 3 days. Well, I think he's gone for good. I love him like a brother. But first he tries to kill me. Ой, да ладно, Then he кому... runs off. Woody and his family sick. Are you hungry? I think I'll prepare some food. Great. I'm starving. Так, а склянок, котелок, Альфред, строите пряности. Альфред, нет. Не хочу думать о нем. Не сегодня. Пряности. Я купил их на собственные деньги, когда у меня еще был какой-то доход. Неважно, теперь я их использую. Специй все еще много. Угу. 2 дня спустя. Блин, кстати, очень прикольно сделали. Да, и все время будет в ее доме проходить. Дождь идет. We've been married for what? A week? 5 дней, получается. 5 дней. 5 days. That's almost a week. Yet,
We still haven't, Мы еще... you know. Ах ты ж! Ты сам держишь дистанцию со мной. Ну так, может он расскажет то, что он уже видел? I didn't want to pester you. You seem so... I don't know. Sometimes you look at me like you think your husband isn't a good man. But I am a good man. You'll see. Ну, возможно, ты хороший человек, не спорю. Приготовить еще одну похлебку для него. Котел. Я уже замочила пшеницу и добавила молока. What are you cooking? Fermenty. Кутью. Что What's такое? going in it? Wheaten ale with milk, spices, venison and eggs. Звучит Well, as разнообразно. long as it tastes good. Spices. I need to add some spices. Угу, давай. And I mustn't forget the eggs. Угу. Спальня, кстати, там в спальню можно найти. Ага, яйца в корзине. Кажется, их занесла Марта вчера, позавчера. Время просто летит. Кажется, ага. Так, давай яйца. Взяла. Спальня. Я рада, что он никогда не касался меня. Понятно, ты его просто ненавидишь. Так, яйца. Today, I was thinking about what you and Philip did for our workers when they were afraid that they wouldn't be paid. Offering them coin to make them stay and feel safe. What if I did something similar? How about I could offer them pay in case something happens? Like an insurance. What do you think? Страховка, откуда я такое знаю? Ты можешь себе такое позволить? Ну, если он говорит, это было бы очень добрым поступком. That would be very kind. I want to suggest it to the prior tomorrow. He said he'd come over around noon tomorrow. Maybe he could eat with us. And you could help me explain the idea. If you want. I think it would be good for you. To do something other than cooking and weaving. Там, кстати, она уже нормально наткала. 17 дней. Я, кстати, не читал. Ну, получается, если он так говорит. Ну, добавляем это. Она как будто вот эти все дни, да, так яйца постояла несколько дней. Так, а ну, пряность. Вот, Том, да ты жив. No, thank you. I'm just here to talk. Aesthetic as always, I see. It just turns more and more into a habit, really. Том, как хорошо, что он жив. Потому что Эван заставила монаха в черном соврать. И потому что Джек поймал монаха. Джек. Как хорошо, Филипп. Он выглядит вещи бледнее обычного и худее. Даже новички и те уже о нем шепчутся. Давай, Филипп, что ты хотел? So, you are suggesting that we promise the workers money if the construction is not completed? Yes, as an insurance. Since the fleece fair, they've been quite worried. It would ease their minds a bit. Yes, especially since they'd know they don't have to finish the cathedral in order to get rich. Ну, да, ладно, It глупая sounds to херня. me like we would be tempting them to fail deliberately. I hadn't thought about that. Не будьте таким циником, Филипп. Don't be so cynical, Philip. I'm not. It's just so hard to encourage goodness these days. We tried so hard in the last few years, yet all we reaped is death and misery. The alternative would be to do nothing at all.
Согласен, это плохая идея. То поддержим, то нет. Philip is right. Your plan will only foster greed. Ну, это правда, да. I don't know. I think the idea is Это good. хорошо, если бы не люди. My workers would know that they would get paid more if they finish the thing. They're not as greedy as you two make them. I just want to ease their minds a bit. Ну, это не так надо делать, не деньгами. Yes, you said that. Your idea shows great compassion, Alfred. Thank you, Father. But Lady Aliena is right. Man's heart is А что с cruel. Томом-то мы поговорим? Он выглядит интересно. It'd be only a matter Или он of все time till the овощ? devils of greed and fraud would find their way into Kingsbridge. But that's not the point I wanted to make. I could never promise them coin, because one cannot give what one does not Ну have. да. Ever since the market collapsed, Kingsbridge is losing more than it earns. We may even run out before we complete the cathedral. What? He's right. It won't be finished. Ну, не все нормально. What about Mother? We wanted to build it for her. Прошу вас, прекратите себя жалеть. Please stop pitying yourselves, all of you. What if we build faster? Make a new plan that will cost less? You always said a finished cathedral could draw people from far and wide, didn't you? People and their coin, right? Is that an option? Потому что возможность. Master Builder, you've been awfully quiet so far. It's hard to say. But yes, Alfred could look at the designs. Could be there's shortcuts that could be taken. I'm not much help yet, but I'll do what I can. I can do it. All right. I promise you, I will think about your proposal. Опа, готово. Milady, your soup. Похлебка. Руками, что ли, возьмет? Сегодня получилось получше, кажется. Ну, кстати, очень прикольно сделали. Август. О, как, блядь. Да, очень прикольно сделано то, что, типа, она беременна. Чё с животом? Все, что ли, пиздец? Ну, хотя, да, тянуть бессмысленно. Очень прикольно сделано в таком стиле. Мне нравится то, что... знаете, как будто один кадр в одном месте, настолько все событий. И строительство площадки становится все выше и выше. Альфред трудится днем и ночью. Ткацкий станок. Когда я за ним сидела в последний раз? Наверное, несколько недель назад. Может быть, целый месяц. Понятно, она с ума просто сходит уже. Марта. Мы ведь разговаривали с тобой о делах, а теперь все крутится вокруг Джека и Альфреда. Мы опустились. Thank you. I'd never thought that my brother could work so hard. Он беспокоится о Кингсбридже. Ну, это самый верный ответ. He really cares about Kingsbridge. I would never have thought. Really. Alfred has changed. He used to be such a bully. He seems really concerned about things now. About Kingsbridge, about you, about your family. Да, дом у них очень хороший. Они спали с друг другом. That won't happen. No? No. Oh. Все-таки женская посиделка. Зачем менять тему? I got the blue dye you've been asking for. It's from a woad merchant in Winchester. Took me some time to find him. Oh, thank you so much, Martha. I guess now I finally have to finish my weaving. How's it going? Да неплохо вроде как. It's going quite well. What does Sir Richard think of the idea?
I haven't told him yet. Мы же When he про comes полотно. here, he's mostly interested in coin. Да он тебе просто на шею But сел. that's the где-то. deal. He fights and I pay. It's an endless circle. Ну, ладно. The coat of arms shall remind us of who we are and where we come from, so we don't end up losing purpose. Have you decided on an animal yet? You really should have an animal on it. На нем будет изображен медведь, на нем будет изображен лев, на нем будет изображена лиса. Лиса сразу нет, орел тоже нет. Лев, медведь, лев, медведь, лев, медведь, лев, медведь. Львы в Англии были? Медведь? Медведи, скорее всего, были. Мне кажется, медведь самое резонно и нормально. Орел, кстати. Ну, кстати, так подумать, орел тоже. Кстати, я только на огонь посмотрел, прикольно сделано, визуализировано. Давайте медведя. It will sport a bear. Oh, bears are scary. I like that. Ali, I'm so sorry that I mentioned wanting a niece. I just thought in the last month that you were, well, Пиздец. Кукухой уехал. growing a bit. Oh, I'm just getting fat. Блин. You're not getting fat. You forget that there's not a lot for me to do other than sit around and eat. А вдруг он от Джека Then залетел? we should take a hike soon. Stretch your legs and get some sunshine. Хотя вроде не должны быть позывы. I'd like that. I would like that a lot. But not today. I need to finish the coat of arms first. Get it done while I still can. Октябрь. Угу. Все идеально. Я не могу родить ребенка от Джека. Ну я же говорю, от Джека залетела. Ребенка Джека, я беременна. Как не можешь? В смысле не можешь? Блин, она же с Альфредом не спала. Это проблема будет. Я беременна. Замуж за Альфреда была ошибкой. Да ты же решилась уже, что жалеть. Я должна была выйти замуж из-за клятвы. Ну это факт. Чтобы помогать деньгами Ричарду. Все, что он делает, меня не радует. Альфред старается как можно. Ну, это правда, он там неплохо строит. Я стараюсь быть хорошей женой. Меня все раздражает. А меня все раздражает. Ну, это факт. Ну, и она не старается быть хорошей женой. Я не знаю, что делать. Я должна продолжать жить. Ну, это что за разговор в стиле быть или не быть? Я должна продолжать жить. I have to keep on going. I had to marry Alfred to fulfill my oath. I wish that Jack would have understood. Love alone could never stop William Hamley. А так ты его остановила. Отсрочила просто. Only money and influence. Ну, тоже верно. With Alfred as a husband, I can fulfill my father's last wish. And ever since we've been married, he's been working deep into the nights to finish the cathedral. And when he's home, he expects nothing in return. Although I can see so much longing in his Ну, он eyes. просто видел, он видел. He is trying his best to make our arrangement work. While all I do is bicker. Опа. Ща мать такая, а я бабушка. When I married him. But what I didn't know back then was that I am pregnant with your grandchild. А, она с ним, она разговаривает. You brought this on yourself. You had the love of your life, but you threw it away. О. Я позвала тебя не за тем, чтобы ты судила меня, ты презираешь меня за то, что я сделала. Do you scorn me for what I did? No more than anyone else. First and foremost, I blame that priest who turned my son into a monk.
but you're a very close second. Я вернул Джек. И тут ты-ты-ты, и пошла. Oh, Aliena. Jack has left England. There's no possible way to find out where he went. I want you to know one thing. Jack loved you. Я думаю, эта серия будет очень долгая, потому что я не хочу стопить на этом. If you can't have his baby, give it to me. I will raise it far away from this crooked world that had no room for my son. Ох, ёма. I don't want to give our child away. Then you cannot stay here. You cannot go on like this. Ну, тоже верно. But I have to. Don't you understand? Октябрь. Да, как пролетело, это все быстро летит. It's finished. Красиво, I want кстати. you to wear it when you go to battle. To remind us of what we are fighting for. О, сейчас Ричарда увидим. Уф, не изменился. Ну ладно, немного времени прошло. Он могучий и мудрый, у него сильное чувство семьи. Не знаю, как мудрый, но могучий точно, но мудрый медведя я такого не слышал. У него сильное чувство семьи. Because of its strong family bonds. A bear takes care of its kin, and so should we. Она беременна, это все это видят. You И... hear that, Alfred? I'm a bear. Rawr. Блядь, ну какой ты ребенок. Grow up, Richard. This is important. Sorry. How's the war going, by the way? Как к тебе относится король? How is your standing with the king? It's getting better and better. The good thing is, William Hamley is turning out to be quite the lousy player. In our last battle, he ran away when things started to get a bit tight. They say he was afraid to die before he settled matters with his mother. Разберется со своей матерью. Так она жива? Со своей матерью? His mother? No one's seen her in years, not since her husband died. But rumor has it she's still alive and joyfully pulling his strings. Mention her to William, and he goes as pale as a sheep. Ali, we are so close, but we need to be careful. We mustn't let our guard down. Is there anything you need from me, Richard? Well, a new saddle would be nice. I'll see to it. And a horse to put it on, of course. The last one caught quite a few arrows. Right. I'll be out for a while. I've got some business at the market with Martha. All right. Она выйдет, типа, на свет. Герб Алиены. Сделанный Алиеной вариант герба служит эмблемой ее рода, указанием на происхождение и предназначение. Рисунок должен быть нанесен на щит, плащ, накидку или флаг, и только с ним нужно идти в бой. И каждый элемент герба должен давать четкое представление об истории и идеалах его носителя. Поэтому Алиена и выбрала медведя. Ведь медведи внушают страх, и с ними лучше не связываться. Подышите свежим воздухом. Ричард, у него все хорошо, да и у всех у нас. Кто бы мог подумать? Альфред, нет, не хочу думать о нем. Ну, не сегодня, блядь, ну ты вообще, да? Какой прекрасный день. Я хочу, чтобы эта арка хотя бы закончилась. Oh, don't say that until it's actually happened. I'll see you later in the evening. Ah, there you are. Уф, вот это вид. I always wondered what it would have been like to grow up in a forest. Oh, it's cold. Very, very cold. When I was young, I spent a night in Ellen's cave. If it hadn't been for her soup, I would have died for sure. Наслаждаться моментом с собора. С тех пор, как Альфред поговорил с Филиппом, они упорно трудятся. Собор уже почти закончен. По ту сторону холмов. Говорят, там за холмами развеются города, такие же, как Кинсбридж. Может, когда-нибудь я снова начну путешествовать.
Новая строительная площадка. Ричард убедил Альфреда, что нужно возвести стену, чтобы защитить нас от хамлеев. Но сначала нужно найти деньги на это. Берег реки. Здесь к берегу пристают только бревна до камни. Может быть, мы могли бы использовать это место для отправки товаров в другие места. Это оживило бы рынок. Окрестные леса. Так вот откуда прибыли к нам Эдна и Джек. Даже не представляю, как так можно жить. С другой стороны. Такую жизнь, как у меня, я тоже раньше себе не представлял. Марта. Вот и она. Весела, как пташка. Как всегда. What kind of soup? I think it had deer in it. Deer? Yes. Jack had caught it before we met him. I think it was the only one he ever caught. But hunting deer is... I know. It's punishable by death. Jack never was one for rules and laws. Right. He was always busy with something. Just not with what Tom asked him to do. Jack? Yes. Yes, he was. You will be an aunt soon. What? But don't tell Alfred. I haven't told him yet. You still think marrying him was a mistake? I do. I do too. But you did it for very good reasons. So, maybe it wasn't a mistake after all. Maybe it will work. Not in a loving way, but more like a partnership. You two seeing eye to each other. Maybe. Вот именно что maybe. But the baby is not... What was that? О. 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 Построил Альфред нормально, нормально. Built it too fast. Like the Babylonians, they sought to be grander than God, and for this we all have to suffer. Ссылка к Вавилону очень Stone хорошая. roof. Alfred tried to build a stone roof without telling Papa. You're with child? How can you be with child if we never... My cub is gone and will never return. You threw it all away for a life of lies and a kingdom of dust. Without a cathedral, my mother will spend an eternity in hell. And by God, I hope you won't suffer the same fate for this. I Ты уже can't родила? stay. Not without work. Или типа у тебя кроет And так? not like this. I'm sorry. There's no need to cry. Тоже рыжеволосов, красноволосов даже родила. There. We've been crying for far too long now. Where do we go from here? Покиньте Китсбридж. Ну, я так понимаю, там уже другая арка начнется. До конца арки что-то, наверное, еще долго. Или я даже не... Не, ну, ладно, давайте пока не будем на этом стопориться. Строительная площадка. Тут одни развалины, и денег на становление нет. Камин, огонь погас. Здесь уже давно стало холодно. Мне и правда давно было пора уйти. Выход. Для меня здесь ничего не осталось. А ну все, уходим, получается. Ширинг. О. We will build a cathedral right here, towering high above Shiring. But it will not be a cheap undertaking. Money is no object. I shall build it for our Lord and my mother, so that the Lord will heal her. I am sure he will. Mm. Ah, yes. Уильям не знает, кто живет Равану. We will need a master builder. My bishop, I think I have the right man. Опа. My bishop, my name is Alfred Builder. Понятно.
Только у тебя там, по-моему, упало немножко. А, у тебя типа все... Ага, я понял. У него типа не получилось, и все, он хер забил и пошел к хамлеям. Вон оно как. Ну, убежала без скандала, вот тоже интересно. Ну, в принципе, конец второй книги, кстати, закончили. Ну, в принципе, да, как я и думал, тут немного осталось. Вы старались вести себя как можно мягче во время разрыва с Джеком. Вы не верите в существование Божье. Вы выбрали в качестве геральдического животного медведя. Вы не поддержали идею Альфреда помочь рабочим. Выйдя замуж за Альфреда, вы старались не терять надежду. Вы навсегда покинули Кинсбридж. Вы прошли вторую книгу. Так. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Мы наконец-то закончили вторую книгу. Осталась третья. Я не думаю, что она будет большая. Вот, а так. Опять же, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки. Комменты, не комменты. Подписка, отписка. У меня на часах время 10:30. Всем хорошего вечера и всем пока-пока. On the pillars of the earth. Witness the climactic final part of the series. It's time we take back what was taken from us. It's time to face our enemies. It is time to make a stand for what we believe in. The Pillars of the Earth. Book 3. The Eye of the Storm.